Hey guys, welcome back to my channel. If this is the first time, my name is Ifoma and I'm a YouTube content creator. I also vlog, okay? I'm a mommy and I vlog also when I have the chance, okay? So in this video, I'm going to be showing you how I wash my hair with the rice and the salt shampoo, okay? Rice water and the salt shampoo, okay? That is the only thing I will be using in this wash day to wash my hair only. No conditioner, no deep conditioner, nothing else, okay? As I'm talking, I will be also explaining also in Italian language because I also have subscriber that they don't speak English, so they speak in Italian language. So each time I post a video, after they will come to my DM and asking me what did I say, please explain, you know. So I want to also explain it in Italian language, so bear with me. Oggi, se questa è la prima volta che mi vedi, il mio nome è Ifoma e faccio video e lo imposto su YouTube. Seguitemi per più video se volete, se vi piace quello che vedete, ok? Oggi in questo video vado ad utilizzare l'acqua di riso, sì, l'acqua proprio di riso con un pizzico di sale dentro, ci mescolo, poi lo uso per lavarmi i capelli, solo l'acqua di riso insieme al sale, sì, quello da cucina, sale. Lo utilizzo tutte e due, lo uso per lavarmi i capelli, massaggio i capelli bene. Nient'altro, non metto nient'altro, non metto il balsamo, nient'altro, solo quello. E dopo vediamo come andrà a finire. Se vi piace, per favore seguitemi e mettete mi piace, iscrivete nel mio canale, ok? So let's go and wash our hair. Don't forget to like, comment and subscribe, okay? Thanks. Okay guys, this is the rice water I fermented. Yes. Questo è l'acqua di riso in cui parlavo, che andrò a utilizzare per lavare i capelli, ok? Adesso questo è sale. This is the salt. I will be using 1 spoon of salt. I will put it inside. This is 1 spoon of salt, Put it inside and turn it. Vado a mescolarli perché ho buttato un cucchiaino di sale dentro. Questo l'acqua di riso e il sale insieme aiutano a lavare i tuoi capelli bene. This rice water and salt helps to soften your hair together, ok? Con l'acqua di riso e sale assieme districano i tuoi capelli rendendoli morbidi e soffici, ok? Non dimenticare di mettere mi piace. So let's go and wash our hair. So as I have mixed the salt and the rice water together, I will go ahead and transfer it into the bowl. I'm using this one to wash my hair. Can you see it? The rice water. Can you see? Very good. Can you see it? That is rice water. This is t-shirt I will be using to clean my hair when I'm done. So, like I was saying, I will be staying in my sink because of the video. So I will be staying inside the sink. Okay. So guys, like I was saying, I hope you guys are seeing what I am doing. Okay, I will go ahead and then use it. Start washing my hair with it. Just simple. Use it and pour onto your hair. Vado a lavare i capelli. Distribuisco questo l'acqua con il sale su tutta la mia capelli e comincio a massaggiarli. After dipping the rice and salt water into my hair, I go ahead and start massaging it. Nothing more. Just massage, give it a thoroughly massage. This rice water and salt together help remove build-up and at the same time leaving your hair soft and smooth, manageable. It does not make your hair, it does not dry out your hair. After using rice water and salt to wash your hair like a shampoo, you can go ahead and use deep conditioner to condition your hair. Normally I will do it, but today I choose not to do it. Dopo aver lavato i tuoi capelli con questo l'acqua di riso con il sale,
Se vuoi puoi aggiungerci del balsamo come preferisci. Io preferisco non farlo oggi, ma di solito lo uso. Uso il balsamo dopo averlo lavato con il riso. Uso il balsamo per districarmi i capelli. Però oggi non lo utilizzo, solo l'acqua di riso con il sale, ok? I'll go ahead and on my hot water. Can you see it? This is how I wash my hair with shampoo. After massaging the product onto my hair, I will now go ahead and wash it out. I hope you guys are seeing something. I've seen it. So guys, this is my hair after washing it with rice and the salt shampoo. I did not deep condition it. I don't need it. My hair looks soft. You can go ahead and use deep conditioner to condition it, but I won't be using it today. I'm okay like this. So quindi questo è il mio capelli dopo aver utilizzato l'acqua di riso con sale dentro per lavarmi i capelli. Non ho utilizzato nient'altro, niente balsamo. Se tu vuoi puoi utilizzare il balsamo, però a me non serve, quindi lo lascio così, ok? Volevo solo farvi vedere com'è il risultato. È soffice, è pulita e niente, non è dannoso per la pelle o per i capelli, ok? So guys, this is the end of this video. I hope you like it. Give me a thumbs up, like, comment and subscribe, and I will see you in my next video, ok? Quindi questa è la fine di questo video. Spero che vi piace, spero che vi sia piaciuto. Datemi un like, scrivetemi e like, ok? E vi vedrò nei prossimi video. Un bacio, ciao ciao, grazie per seguirmi. Thank you for following me, thank you for your love and support. I really appreciate you, and I will see you in my next video. Bye bye.